пришел Христос в мир спасти грешных, первый из которых являюсь я, первый из нас. Как же нам нужно действительно войти в эти слова, так как апостол Павел в них вошел, так и написал. Конечно, знаменитые всем нам известные слова молитвы перед причастием. И как раз в сегодняшнем апостольском чтении эти слова были сказаны апостолу, который к Тимофею. И действительно, если подумать об этом, великий проповедник Божьей истины и правды называет себя первым грешником. Это притворное какое-нибудь смирение? Конечно, нет. Но если мы стараемся применять это же самое к самим себе, мы находим это трудно делать. Потому что если подумать об этом, да, есть люди на свете гораздо хуже нас. Но дело в том, что наша ошибка заключается в том, что мы сравниваемся не с самыми лучшими людьми, а с самыми плохими. И вот что получается. Если мы будем сравнивать себя действительно к убийцам, великим грешникам, отшедшим от истины Христовой, тогда мы такими и станем. А в чем тут польза для нас, если мы так будем поступать? С другой стороны, если мы будем сравнивать себя с праведниками Божиими, со святыми, с самим Христом, так ясно и понятно, мы до этого никогда не дойдем. Итак, сравнивать себя вообще и не стоит нам до некоторой степени. Почему? Потому что каждому дана своя душа. Каждому дается свой крест. У каждого свои обстоятельства, условия. И каждый из нас должен сравнивать себя с самим собой. И если мы об этом подумаем, тогда на самом деле первый из грешников являюсь я. Почему? Сколько раз я приходил к Господу и спросить Его прощения за мои грехи. Сколько раз я обещал Ему исправиться. Сколько раз я получал Его прощение, Его милость, Его любовь ко мне, снисхождение. И сколько раз я Ему наврал. Сколько раз я вернулся к тем же самым привычкам моим. Сколько раз я повторял те же самые грехи, да еще посмел вернуться к Господу и спросить Его прощения опять, ожидая этого прощения, эту милость, как и по-прежнему. Так если мы являемся такими неблагодарными за такую столь великую милость и снисхождение Божие, так на самом деле можно понять, что мы действительно самые из первых грешников. Вот как нужно смотреть на свою жизнь. Потому что Богу только известно души наши. Господь один знает, какие у нас трудности, каково наше духовное состояние. И не наше дело сравнивать себя с другими. И что получается? Получается осуждение, получается самооправдание, получается всякого рода греха. Вместо исправления, вместо смиренного подчинения воле Божией, вместо любви Божией, получается опять грех. Вот почему каждый из нас является самым первым. Вот мы должны сравнить себя именно с теми милостями, которые Господь Бог нас милует все время. И тогда мы действительно поймем значение этих слов, и мы можем действительно от избытка своего сердца сказать ей: Господи, первый из грешных есть в нас, но знаю Твою безмерную милость, пощади своего самого великого грешника и помилуй и прости. Indeed, what is one to do when we are faced with the various trials and tribulations of the diseases that plague our bodies from our youth on up? When we think about it, we worry so much about our little children with infections and the various diseases that can affect even them at such a young age. As young men and women, we're constantly catching some sort of a disease. And of course, as we grow older, they begin to multiply and increase, both in their
doctor will ask the doctor what can be done to resolve this physical malady. And while that is certainly important, it cannot be the only method, and in fact, it must not be the first. Because we must consider the reality of the fact that where do our diseases come from in the first place? What causes them? Why is it that the world that was created perfectly suddenly is fraught with various viruses and bacteria and various other maladies which so plague us? Well, the answer, of course, to anyone who understands the world spiritually is very clear. That it is we, through our sinfulness, have destroyed the world in which we live. And we now reap the consequences of those actions. Indeed, if sin is the foundation of death, then it certainly must be the foundation of disease as well. And in the vast majority of cases, this is true. And if it is true, where do we go? We go to the one true doctor, the one who can truly cleanse all of our ills. Because if these ills begin spiritually, we must then begin by curing the spirit first. Then the body will follow. Because that is the manner in which it became ill in the first place. Indeed, we consider these things, and of course, as we heard in today's gospel reading, how the blind man called out, "Jesus, the Son of David, have mercy on me." And through his faith alone, he was cured. He was given his sight. And it's interesting because when we consider the gospel and all of its various examples of such situations, we begin to ask ourselves, and indeed, is it always my fault when I become ill? One can say, yes, out of our humility, absolutely consider it that way. Because of that, you will always gain from every malady or illness that befalls us, first and foremost. But indeed, sometimes it is not that. Sometimes it is a trial of our faith. Sometimes it is an opportunity to show the glory of God. These are rare occasions, but they exist. But as far as we are concerned individually, let us recall the words that Paul wrote to Timothy today and say that Christ came to save sinners, of whom I am first. I am the worst of sinners. And if we recognize that, then if we do become ill or situations befall us, we don't begin to grouse or to complain. But in the reverse, we recognize, oh my God, what have I done wrong? What must I do to correct myself so that I may be made worthy of God's healing of both my soul and my body? And when one approaches these things in such a fashion, then everything that becomes of us, everything that befalls us, good, bad, and otherwise, has value to us. We learn from all of it. We become better as a result of it. So therein lies the lesson of today, that we must recognize that the things that befall us in our lives are first and foremost of our own making, and secondly, given to us as an opportunity to improve, to better ourselves, and to prepare ourselves for that life where there is no sickness, nor sorrow, no sighing, as we hear in the prayers. But indeed, let us call out from the depths of our hearts, "Well, Jesus, the Son of David, have mercy on us." And we too will be made whole by His grace and love. Аминь. Благословение Господне на вас, благодати человека